Right. Guys, achina kumira mushe panapa. Ndine urombo nesituation iri kusangana na Comrade Knox. Mazimbabweans imbomirei kudaro. Because zvinhu vanhu ava muri kudaiswa ava ndo vanotoita kuti zvinhu zvifambe at the end of the day. Handisi kuziva kuti Comrade Knox munyama here kana kuti kuita sei. Alright. Nyaya yekutangira panapa. Vakabudisa chimwe chiagent notice to all parliamentarians anditi vachiti imimi timu rese imimi rekuparliament imimi chimbodzika mai mirai kuenda kumaparliament. That's Comrade Knox Chivero. Comrade Knox Chivero, by the way, ndove kureplace Geza pa revolution yavo yavanga vari kuita. Kumana mirai kuenda kuparliament because zvinhu zvinozoitika ipapa munozochema chinchi munogona kuzosangana nezvimwe ikoko musaende. I repeat chinchi I know in every war it is inevitable there are always casualties and even dead bodies as witnessed in our road to the 1980 independence. Saka ndo zvinhu zvavanga vari kutaura mastatements avo vachitaura saka please why should it be you? Fungai vana, fungai muri. There is always tomorrow. Anditi ndo zvavari kuningirira vachiudza vanhu kuti musazoti tinakurayambira. But now ndikona type ye zvinhu zvaakuitwa mudhara panapa, like guys bo here majei manyatsopindwa nechicha zvichezvo guys timbozvitarisa because now patotangira nyaya yapo mwari kuti anzi pamakatengesa mombe muchirapisa dongi ndipo pamakakona kuti you never did your research and homework. These threats against MPs are null and void cause these people are on national duty and deserve all forms of protection against thugs. Ndo vakutonzi mathugs. Hanza vanhu vari pabasa ravo, they are on national duty. Why muri kuda kuvarambidza kuti vaende ikoko? Why? Because chakuitika panje kuti vakomana vanenge vakutsvaga mawika tutangira pamawika points tuti MP chachinyatsochengededzeka ichi zvima MP zvichinji ndo skill rinenge rakutambika panapo. So umwe ari kuti you are not only telling the court how to do its job, you are threatening MPs who did not agree with your views. Is that democracy in your books? You see? Comrade Knox wasangana nazvo vakumana. It's not Blessed Geza's place to tell us what the constitutional court will or won't do. He has no legal training or standing for him to threaten parliamentarians with violence, and death is treason of the highest order. Nokusana kudzokera kuZimbabwe zvakutanga kuningirira zvezvizvi. You have absolutely no capacity to do any harm to anyone in Zimbabwe, let alone a sitting member of parliament in the House of Parliament. For you to threaten them with harm or death is not democracy. All MPs will attend and will be safe. So this happened just 2 days ago. Every MP has a constitutional right and duty to represent the views of constituents. Threats and harassment have no place in a democratic society. Comrade Knox ari kuoneswa moto komana. I never knew. Ndisinotombozvitarisira kuti chii chiri kunyatsoitika. Mwari kuti iwe Geza akatofawo zvake regai mweya wake uzorore. Unoona kupi nai zvamoreva izvi. These threats are unfounded and ndiwe ucharara kupolisi. Ndo imwe uri kutaurwa nemumwe ari kutaura kuti vanoningina. But anyways, these guys havana pavangazoningina zvavo ipapa. But now 1 or 2 3 people vanenge vane kakuwirirana nazvo, but maonero andazviita izvika izvi pakaipa. Musadaro vakomana zvivanhu ava vari kutry. These guys, they are trying by all means. Right? Democracy runs on constitutional process, not intimidation. Let MPs do their duty and let the law take its course. Ndazonge ndaziva kuti
amene kuti apana iranga muyambirawo kuti aona ma MP aya vangoriwo vapfanhawo vasina chavanoziva, vangoriwo vapfanhawo vekungoti it's like ndo basa ravo. Those are the people who are running in parliament because hakuna nyika inonzi inorana pasina parliament. Andizo zile zvangu whatever strategy vanenge chirongwa nana Comrade Knox kuti inenge iri pakuita sei, because or what were they planning to do kuti voregedza kuenda kuningirikeni kwacho. Of course kune vasina kuenda zvavo vakawanda ende vasina kuenda vacho ndeve ku SANU-PF, but dai veku opposition vasina kuenda ameno kuti zvaizoperera kupi. To be very honest, ameno kwa zvaizosvika chezvo. How can they vote on a case in Concord and that process to be suspended until after Concord hearing? Aiwa, ku Concord hakusina issue, and I know kuti these people vamwacho vanenge vasiri kutaka kunzwisisa zvavo, but ku Concord kunenge kusina issue because the judgment was struck off. Sakura kuti yanga ifanira kudzokera ku High Court izonotangidzwa kunozonoitwa ikoko, but zvinongonakidzira court ndezvekuti kana ichinge yawana mukana wokunyatsoproverwa chezvo inowana ngozvikanzura pachayo ngoti right chinje manga muri kuita icho chakadhakwa chotomiswa zvotoregedza kuitwa, and the fight yange yakawandira pakuti chinhu chinofanira kuenda ku referendum. Ndokanyatsotarisa ma cases mamwe mazhinji acho pavanga kutaura kuti iwe mumwe nacho munoda kutaura kuti muda kunovhota chii mwari kuti parliament yacho ngaitosiyana nekutoita ningirina yacho iro. Ma-arguments avanga right, the arguments were fine, but kutongoitawo chinhu uchitarisira kuti vanhu ivo vaya vane chavanokwanisa kunzonzi vabatsira munhu kuti vateerera ndokutaurira madhuku andoti apedza kurova maarguments ake vatakatoseka zvavo bhoza anenge zvitonakidzwawo nechirungu chanenge achitotaura kuti ngatimbononzwawo entertainment tinoteerera guys English kuti ari kuti kudii panapa opinda iwe memuya yowe the chakati according to chakati iwe vanenge vachitonzwa music munzeve dzavo, vanenge vachitonzwa kuti isa redeem titonzwa dumangoma munhu achichimhanyawo, ndozvo vanenge vachingoitawo zvavo vachingoenda vakadaro. But anyways, on the issue of Comrade Knox, it's something chekuti vana kunge vaonerawo dhiri because dzimwe zvacho hazvidi kunge zvichizonikirina kuzosvika this extent, because inini zvangu even though ndanga ndisina problem nezvinhu zvakadai so izvi, ndanga ndisina problem nekuenda even kwama-MPs, but ndasinotozvinzwisisawo even point yavo vaida kutrya kuraisa kuti what was he trying to prove pane nyaya yacho yekuti unorambidza ma-MP acho kuti aenda. Is strategy tozviziva, but onaika kune zvimwe zvinhu zvekuti you sit down wobva waudza vanhu kuti don't do this kana don't do this. Like for example ngatiti uri baba pamba wobva waudza kana kuti mwana wako uchadai so usaita kudai so, obva aita mangwana ukaramba uchitaura futi achiita. Do you think kuti ukataura ka3 asingateedzere zvauri kuita wobva waregedza kutora any action, do you think kuti kumberi uko achakuteerera futi here? Anenge atongora kuti ndopononzwa wangu kuti talk is cheap, torai shamuka mundiro. Wamboita mwana akadaro kutandukudza kuti torai shamuka mundiro ndatondirura nini, because anenge atona kuti you can't do anything. So panapa ndiri kuonawo mumwe ari kuonesana kuti zvoni iyo shamari democracy is built on debate, dialogue and the rule of law, not on intimidation. And you thuggery zvamuri kuita izvo, your desperate attempts to threaten violence against members of parliament and stop them from fulfilling their constitutional duties is a direct attack on our democratic institutions. In a civilized society, when you lose a legal or political argument, you do not resort to blackguards or wartime threats against elected officials. Our legislators will not be bullied by fearmongers. Parliament will sit, the law will be respected, and no amount of intimidation will stop Zimbabwe's constitutional process. Ndo zvimwe zvezvinhuwo zviri kupindurwa nevamwe vanhu vasina kunyatsobatwawo nenyaya yacho futi, because at the end of the day vanhu vanozoita vachitarisa kuti aiwa guys support yamunenge muchikumbira kana kuti muchida sometimes tokwanisa kukupai that kind of support yamunenge muchida, but kana support yenyu yamuri kudai mimi yakuzosvika pakuti makutorambidza nevana kuti vange vachinoita basa racho ratakavaisira kuti vange vachinoshanda mumaparliament, ndo nyaya inotanga kudzoka yaita se yotemesa musoro.
And some people are even saying this isn't patriotism, it's cowardly fear-mongering dressed as constitutional activism. Anyone threatening MP with dead bodies has abandoned democracy and embraced intimidation. If your case is strong, use the law now, not threats and panic. Tikwanirei, please. Pakaipa. Unosara usina kana chekutaura. Mwari kuti democracy is built on robust dialogue and a respect for differing views, not the intimidation and harassment of elected officials. These persistent attempts by your group to bully both lawmakers and innocent citizens have repeatedly failed. This destructive behavior must end. I think something must be done on this issue, especially a PR a revolution, because at the end of the day, what they are doing, and it's not new. What they are doing is not new. These guys have been doing all these things, and they've been doing my strategies akasiyana-siyana. Zvanga zviri kutoshanda mashandiro ayanga zvidoningina, because pakazotanga kuzongotadzawo kungobatanawo zvinhu izvi pekuti unongotaura zvinoti handisi kuda kuti mudai vanhu vanopedzera vane kamwe kakusanzwisisa kaya kakusateerera, because vanhu vanenge kacho vanikahondururani kanotobohwo futi mazimba futi kacho at the end of the day. But pakuzorambidzana nema-MP apa inangu I understand, tichida kuti tinge tichine zvinhu zviri something zviri open mind. Madhara vanhu vekuhondo mawo veterans, you never understand the way, or you never understand how they operate. Zvinoona kutoitika zvisho, vanoona kutokuudzai kuti hamusi kutokuenda kunigini kwacho kuparliament kwacho, vaikwanisa kutozviita zvakatoshanda for real. But what I don't understand kuti kana zvakuzotaurika poregedza kuti ka action is something that I don't understand kuti but apa menoti vakuru vapindwa nechi poziteta kuda kuti kana muchinge mataura baba vakatotaura kuti itai zvakadai so zvikasaitika pamba ipapo akudyiwe rinopisa. That's what we know. And vanhu vanenge vachimirira kuti vakatoona zvadaro vakuchitarisira kuti asaka at least kuti paoneke hameno kuti kana iri signal here kana kuti kudii, or just empty threats. Empty threats in this political era zvichashandi zvema-empty threats. Vanhu vakutoratidza kutopindanawo nedzimwe because munhu anenge aneta udza kuti shamari takamirira even ma-MP. These guys think kuti havasi kuwana support yakakwana kubva kuma-MP kana kuti kubva kune vanhu nje, vanhu veZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vanotopa support iri enough kune these guys, but it's just that these guys they don't understand manje kuti support topuwa here ipapo vanhu ava zvishuwa here kudi unongo you know man zvazvinokuita. But anyways, thank you so much muri Zimbabwe for watching. Regadza ndikazoramba ndakutaura zvakawanda to Comrade Knox and your team. Please not iteerai zvekutaurwa nevanhu, muone kuti zvinofambirana papi. I understand mavarume vakuru makaenda kuondoka makambodzoka makazodii mungazomboudzi zvekuita nevanhu, but vanhu apa vatadza kunzwisisa strategy yamanga muri kuda kushandisa. I believe kuti ndo zvaitika apa, but at the end of the day inangu handikuzokurudzirawo futi kuvanhu kuti vange vachinoatakana nemi the way mune muchida kuita, because ndozviziva kuti muri vanhu vekuti muri pakubatsira vana veZimbabwe, even though vamwe vachita munenge mauda kutopindawo kujambirawo pashuga. Hazvizorambidzwi in the end of the day, because ndio chinhu chazvinotanga nhasi, zvakabvira kare zvingoriko izvi. Vakomana ivava varipo struggle dzavo kuti vazopinda ipapapa vakabva kure. Kune vamwe vakatofa vari struggle racho kuti nanhasi havanozokwanisa kurecognize kutarisa kuti apa pakatofira nhingi anga ari Comrade akazoenda kupi, because chinozoitika kuti vamwe vacho vaitoziva kuti takaviga Comrade kwedu ipapa vakabva vaendawo mberi vakanofawo futi zvichingoenda zvakangodaro. So I believe kuti pano chinokwanisa kuti chingoitika zvikabatsirika zvikagadzirika, kwete zvekuti vanhu varambe vachangokushaudhai sezviri kuitika izvi. Inangu handina kufara nazvo zviri kuitika izvi, kuti Comrade vanomiririra vana veZimbabwe voramba vachiitwa iyoyi. But anyways, as for you Zimbabweans, you know man, let's meet in the comment section.